Trisomy 21, trisomy 13, trisomy 18, Turner syndrome, or Klinefelter syndromes are the examples of aneuploidy. And it may be due to the abnormal spermatozoa. Usually 10% of all spermatozoa and 25% of mature oocyte may have the chromosomal abnormalities and contribute these types of abnormality. Most of the time, a missing or extra chromosome like aneuploidy cannot support life and causes spontaneous miscarriage. 60 to 70% they are the causes of recurrent first trimester pregnancy loss. Rarely, few aneuploidy are compatible with life. Among them, most common is the trisomy 21, that is Down syndrome. Sex chromosomal aneuploidy accounted for 5%, and the only viable monosomy is the Turner syndrome. Now, the global looks have the global perspective of the Down syndrome. Around 1 in 300 pregnancy have the chromosomal abnormality. Among them, 1 in 150 live birth occur, and occurring in about 1 in 1,000 babies born in worldwide, and approximately 6,000 Down affected children born in each year in USA, and 1 in 700 live birth for Down syndrome in the USA in last 2015. So what is Down syndrome? It's the most common chromosomal aneuploidy, and that is compatible with life, caused by the extra chromosome in chromosome 21. And the syndrome is named after British physician John Langdon Down in 1986. It has a spectrum of moderate intellectual disability to systemic involvement, which is the major causes of intellectual disability, congenital abnormalities, and perinatal morbidity. Down syndrome in Bangladesh perspective, it is the one of the most important contributor for the congenital anomalies, around 2.5 to 4.4% of birth. And Down syndrome is the among the most common is the genetic disorder. But here is the challenges in our country that due to the limited screening access and cost barrier for NIPT, there are three types of Down syndrome. One is the complete trisomy where all chromosomes are involved in it is more common, 95%, and Robertsonian translocation may occur in 3 to 4% cases, and mosaicism may occur in 1 to 2% cases. And the advanced maternal age, more than 35 years, previous affected pregnancy, and parenteral translocation are the risk factors for this situation. And what is the pathophysiology of this situation? There may be the pituitary on this junction, and this causes the extra chromosome and gene doses effect, where the abnormal protein expression occur and leads to chromosomal aneuploidy, and it leads to neurodevelopmental delay, congenital heart disease, and multisystem involvement. Advanced maternal age is directly related with this condition, and the advanced maternal age causes the aging of ovum and leading to error in the meiosis. It may causes the incorrect number of the chromosome at the time of fertilization. If we look that if the around the 30 years of a woman may have the risk of 1 is to 385, while it is increased in age of 35, 1 is to 192, and in case of 40, 1 is to 66, and in case of age of 45, it may turn into 1 into 21 cases. So now I'm going to overview of the prenatal screening and the diagnosis. Prenatal diagnosis is defined as the detection of chromosomal abnormalities in the fetus before the birth or during the pregnancy. And it offered according to the RCOG and SCOG to all the pregnant women. And the goal is the risk estimation and informed choice. And it may be non-invasive or invasive. So what are the tools for pre-ND? Prenatal diagnosis may be the screening test and the diagnostic test. Screening tests for prenatal diagnosis are the first trimester screening and the second trimester screening. First trimester screening is the based on maybe the ultrasonographic scan, that is genetic scan or NT scan, maternal serum screening combined with the ultrasonography and maternal serum screening. An integrated approach with these two combined serum screening and ultrasonography screening with the nasal bone and the fetal Doppler. And second trimester screening is the triple test by the serum and quadruple test or the integrated or sequential screening test. But among them, the most popular and most reliable and most sensitive test is the NIPT by the cell-free fetal DNA, which is the first trimester screening test. And the diagnostic test
mainly due by the invasive procedure like amniocentesis, chorionic villus sampling, photosynthesis or fetoscopy, and non-invasive test is the pre-implantation genetic diagnosis. In nowadays, the algorithm for the prenatal diagnosis when the cell-free fetal DNA is appear on discovered now is offered by the serum screening on ultrasonography estimation and also the high-risk cases of the couple for offering the cell-free fetal DNA and high risk for the aneuploidy if it is found positive, then offer for the invasive cytogenetic diagnosis, and if it is found trisomy 21, then the genetic counseling, and then offer for the either termination or continuation of pregnancy according to the patient desire. So, what is the best time for the screening? It's the first trimester or second trimester. Obviously, it is the first trimester, as because the first trimester, but we can get the early detection and we can give the reassurance to the patient is early and early termination, and there is a least complication. For the Down syndrome, the first trimester screening is offered in the 11 to 13 weeks or 6 days of gestational weeks, and the serum marker we are used that is the PAP-A and the free beta ACG and the ultrasonographic marker at the nuchal translucency and nasal bone and the fetal Doppler parameter at the tricuspid regurgitation, ductus venosus flow, and where is the average overall detection rate is 85 to 95%. The performance of the trimester-based screening for chromosomal abnormality in the first trimester screening test is only by the maternal serum marker is around 65 to 70%, and with the fetal marker nuchal translucency it increased around addition combined approach 85 to 90%, and the second trimester screening test only the triple test is 70%, when the quadruple test is the 70 to 80%, and overall integrated approach by the first and second time screening is more reliable. It is more around 95% screening sensitivity. The performance of the different method of the screening test, if we suspected for the detection rate only by the maternal age, that is the 30% only. But in case of if we added the maternal age with the nickel translucency, it increased up to 75 to 80%. And if we add the serum marker, that it also up to 80%. But with the combined test with the maternal age, nickel translucency, P beta ACC, and PAT-PA, detection rate is 85 to 95%. But when we added the Doppler, tricuspid flow, and the ductus venosus flow along with the nasal bone, it is the highly detection rate around 93 to 96%, and the false positive rate is only 2.5%. These are the screening parameter in the first trimester, that is the NT, nasal bone, Doppler, and the fetal PAPE and serum marker. And the sonographic assessment for the fetal aneuploidy by 11 to 13 weeks, 6 days. By the first is important is the nuchal translucency. It is the subcutaneous fluid filled space located between the back of the fetal neck and the skin, and in normal thickness is 3 is normal and its more is abnormal. Increased nuchal translucency is found in the aneuploidy, congenital heart defect, genetic syndrome, and with some anatomical abnormalities. And according to the chances of NT measurement, if it is more than 6.5, there is a chance of 5.5 to 6%, then 67% chances of chromosomal abnormality. Absent nasal bone is the associated with the aneuploidy also, and it is the detection rate is only by the nasal bone is 68.8%. Fetal heart rate is also another parameter. Extreme fetal heart rate is higher than it may found in the trisomy 21, trisomy 13, and Turner syndrome, and bradycardia may found in the trisomy 18 and triploidy. Ductus venosus Doppler sonography in the reverse or absent flow is the found in the 90.5% of the chromosomally abnormal fetus, and tricuspid regurgitation is found in the 65% in case of aneuploidy. And how can we assess this risk? Usually it is assessed by the any kind of software commonly in our country now the PISCA software by the risk assessment with a combined approach with the serum biomarker, high risk aneuploidy, and other serum marker NT and other value adjusted with the maternal age, weight, parity, ethnicity, diabetes, or smoking status, and then the risk is combined risk is expressed, and when the risk is calculated, risk is 1 is to more than 250 was defined as the screening positive test.
Down syndrome in the second trimester screening. Second trimester screening is have the less detection rate and less sensitive value, around 55 to 22 weeks. The triple test, that is alpha fetoprotein, human chorionic gonadotropin, and unconjugated estriol, and the quadruple test like inhibin A and triple test along together is called the quadruple test. And there is the sensitivity is 60 to 70% in the triple test and 70 to 80% in the quadruple test. Soft tissue marker, the second trimester, most commonly assessed the increased nuchal fold thickness, absent nasal bone, echogenic bowel, short femur or humerus, cardiac anomalies, echogenic intracardiac foci, pylectasis, choroid plexus cyst, and ventriculomegaly. These are the sonographic soft markers, minor ultrasound marker they are, and they are also called the aneuploidy marker. They are transient, not structural findings, and suggested an increased, but though it is not diagnostic and risk for chromosomal abnormalities. These are the feature of the soft tissue marker like ventriculomegaly, choroid plexus cyst, megacisterna magna, thickened nuchal fold, echogenic foci of the bowel, echogenic heart, and the pylectasis and single umbilical artery. The role of cell-free fetal DNA, that is NIPT. It is the most accurate screening test for the Down syndrome and can be used from the 9 weeks of gestation, but it is not diagnostic. If its screen is positive, then needs confirmatory diagnosis. The key guideline message what says American College of Obstetrician and Gynecologists offer cell-free fetal DNA to all pregnant women. If it is positive, then confirm with the diagnostic testing. But RCOG emphasize patient choice and pre and post counseling. International Federation of Gynecology and Obstetrics also supports the equitable access, and if it's positive, then needs counseling and go further test. Down syndrome in the performance of the cell-free fetal DNA in case of Down syndrome screening, the sensitivity is very high, that is more than 99.9.5%. Specificity is more than 97.5%, and the false positive rate is less than 0.5%. So it is the high detection rate among all screening tests. And the indication is particularly useful in age of advanced maternal age, previous aneuploidy, abnormal ultrasound findings, and positive first or second trimester screening. And the advantages of the cell-free fetal DNA are it is a non-invasive. There is a chance of early detection and very high accuracy, and reduces the needs for invasive testing. And the limitation is it is not diagnostic and must confirm with the CVS or amniocentesis, and false positive may occur due to confined in the placental mosaicism, maternal chromosomal abnormalities, or it may negative due to obesity or multiple pregnancy. When the result is positive by NIPT, do not diagnose it's the Down syndrome. It may go for the steps for the genetic counseling and the offer diagnostic test and detailed anomaly scan. When the result is negative, it significantly reduces the risk, but it does not exclude all chromosomal abnormalities and continue routine anomaly scan. And the limitation of this screening is the false positive or negatives and not diagnostic and miss structural anomalies. Down syndrome, the diagnostic testing is the chorionic by the karyotyping with the chorionic villus sampling or amniocentesis. Now, if we do not do the any screening test or confirmatory diagnostic test, sometimes we found in the at birth some feature like Down syndrome. So, how can we assess the suspicious cases of the postnatal feature with the Down syndrome? The clinical features are the flat faces, epicanthic folds, hypotonia, single phromatosis, intellectual disability, and associated other anomalies like cardiac anomaly and renal anomaly. And the neonatal complication may have the congenital heart disease, hypothyroidism, feeding difficulty, increased infection risk, and this baby may have the long-term complication like intellectual disability, leukemia risk, early Alzheimer diseases, hearing and vision problem. So it is the crucial part of the counseling regarding the prenatal testing, and also if the screening become positive, then the counseling is very important. The counseling is the core component and explain the about the test accuracy, test needs, and the test limitation and options after the positive result. And we should respect the parental autonomy also.
counseling after the positive screen, we should offer genetic counseling and diagnostic testing and discuss regarding the continuation versus the termination. And what ethical consideration is needed in case of Down syndrome? The autonomy versus social bias. So, what is the choice? It should be respect for the parental choice and also the pros and cons about the Down syndrome, disability rights, and non directive communication. How if the couple wanted continuation of this Down syndrome baby, then the pregnancy management, the multidisciplinary approach may needed with the maternal fetal medicine specialist, pediatric cardiologist, and serial ultrasonogram sonography for the fetal growth and cardiac evaluation, and delivery planning must be in the term delivery and mode of based on the obstetric indication, and neonatal ICU must be present. Management after birth is early screening for the echocardiography and thyroid function, growth monitoring, and developmental therapy. And for this Down syndrome baby, we need a very good rehabilitation by the early intervention program, speech therapy, and occupational therapy, and speech special education. And also, they need some community like support group, parent advocacy, social inclusion program, NGOs improve and some improving quality of life. In our Bangladesh perspective, the Paramita Foundation, Sweet Bangladesh, and Down Syndrome Society of Bangladesh gave the social support and some rehabilitation support for these Down syndrome babies. And the key challenges in and future direction in our Down syndrome in Bangladesh needs the key challenges is the limited nationwide screening program and financial constraints for the NIPT and cultural stigmata and needed for the national guidelines and genetic counseling services. And we need what we future directions we need that need the we have to establish the integrate screening into the antenatal care and stabilize the NIPT, subsidize the NIPT, and training the obstetrician in counseling and also in the ultrasonography knowledge and establish the Down syndrome registry. So this is the key guideline messages from the SEOG. The prenatal diagnosis should offer to all cell-free fetal DNA to all pregnant women. If the positive needed the diagnostic testing, and the RCOG they emphasize informed choice and non-directive counseling, and the FIGO general consensus they recommended universal access to screening and ethical counseling framework. The take home messages in my perspective that is Down syndrome is the most common chromosomal abnormality but manageable condition. Screening should be universal and patient centered. Cell free DNA is gold standard screening. Counseling is the important and most crucial part for diagnosing and also offering the screening and focus on quality of life but not just detection. These are the references of my presentation. Thank you all for patient hearing. Thank you, Dr. Shehnila Tasmin, for your wonderful, brilliant, time-demanding presentation. I am now requesting Professor Farhana Dewan Madam to put her valuable comments in this presentation. Thank you very much, Dr. Rebecca Tarnu. Respected President, Professor OJSB, Professor Firoza Begum. Among the panel of experts, we have Professor Tabassum Parveen and Dr. Deepanjana Datto. And for shortage of time, I would not like to mention all the names, but we have expert panelists who will be talking on the respective topic and respective aspect. And of course, I have heard that we have seen that there will be very good panel discussion and case-based discussion at the end. So I think that we had an elaborate presentation from Dr. Khandukar Shehnila. So among her points, one or two things I would like to highlight, that she has mentioned that the global perspective of Down syndrome, it occurs in 1 in 1,000 babies born worldwide. And in USA, it is a huge percentage. And in Bangladesh, 2.5 to 4% of birth, it is the incidence and is most common genital disease in our country. But there are challenges like limited screening access and the cost barrier for NIPT. It is very important.
And among the most important, the other thing she has mentioned, I don't think I'd like to mention that because she had gone in detail into the prenatal diagnosis of this Down syndrome, and she has mentioned very elaborately the screening test and the diagnostics test. What I think, what I found important from her presentation also was what is the best time for screening. She has mentioned it is the first trimester and the second trimester, and I think it is more or less available in all the big centers of our country, like the serum markers and the ultrasonography soft markers and the fetal Doppler, which is available. But the problem is she has already mentioned that the soft marker, it is not diagnostic. So in the she has mentioned about the role of cell-free DNA and what is the advantage. But although it is non-invasive, early detection can be done, but it must be confirmed with other other diagnostic a bit invasive methods like CVS and amniocentesis. After that, I would like to mention one or two points regarding the Down syndrome counseling. What she has mentioned that the counseling is the core component and we should go for non-directive counseling, and then counsel after positive screen, there will be another counseling which should be done. And lastly, before ending, she has mentioned about the key challenges in Bangladesh. That is of course, we know that she has shown very nicely about the organization who are dealing with these cases, but there is limited nationwide screening program, financial constraint, cultural stigma. Of course, especially, the parents, they feel bad if people stigmatize their child, but of course, the child is stigmatized. And in Bangladesh, it's very, very important, Shenila. I think you have mentioned that integrate the screening into the ANC. I think that is nothing more important than this because we are talking about elaborate antenatal care. And in antenatal care, we know that in our country, 4 visits are only 41%. So it is very important. And NIPT, the cost should be less. And we should train our OBGYN specialists, and we will do a registry because we are thinking about doing registry in other aspects, like in endometriosis, we are going for registry. So I would like to echo Dr. Shenila's key take-home messages. That is, Down syndrome is common but manageable condition. Screening should be universal and patient-centered, and self-DNA is the gold standard. Counseling is as important. Counseling is as important as diagnosis, and of course, we must focus on the quality of life, not just detection. Thank you very much, Firozapa, for giving me this opportunity to chair this session. Thank you. Dr. Rebecca, can I take the floor for a few minutes? Sure, madam. Of course. Professor Tabassum Sure, Parveen. madam. Okay, thank Sure, you. madam. Thank you. It's my proud privilege now to invite Professor Farhana Dian. She is our very favorite ex-president of OGSP. Madam, would you be kind enough to announce the names of the newly formed committee of the Maternal Fetal Medicine Society of Bangladesh? Okay. Thank you, Professor Tabassum Parveen. Yeah. I think Maternal Fetal Medicine Society has done a commendable job all these days. And we are seeing the new society, the old society was known to all. So the president of the Maternal Fetal Society of Bangladesh is Professor Firoza Begum. She is also the founder president of this society. And vice president is Professor Tabassum Parveen, Secretary General Dr. Sanjita Mahmood, Treasurer Dr. Raunak Jahan, Joint Secretary Dr. Musammat Tajmira Sultana, Organizing Secretary Dr. Mahfuza Asma, Scientific Secretary Dr. Umme Tania Nasrin, International Affairs Secretary Dr. Khandakar Shenila Tasneem, Cultural Secretary Dr. Runa Akhtar Dola, Entertainment Secretary Dr. Shamjukta Chaudhary, and there are the members, Professor Saida, Dr. Musammat Arifa Sharmin Maya, Dr. Hasina Begum, Dr. Noshafrin Chaudhary, Dr. Moshumi Shaha,
Dr. Masuda Sultana, Dr. Khadija Begum, Dr. Halima Akhtar, Dr. Jessica Rizvi Tamanna, Dr. Sabiha Sultana, and Dr. Junaira Fitosi. And there are some advisors, Professor Anwar Begum, Professor Farhana Nasir, Professor Salma Roof, Dr. Sheikh Jinata Nasir, and Professor Shahid Farzana Tassim. Thank you. Thank you so much. Over to Dr. Rebecca. আমি একটু এখানে Thank you. কথা বলি আমরা আসলে বিকজ অফ দ্য গভর্নমেন্টস বার যে আসলে একটু গভর্নমেন্ট আমাদেরকে এর আগে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের কথাই বলছি যে আমাদেরকে বার দিয়েছিল যে বেশি পয়সা টয়সা যাতে খরচ না করি বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যালসের উপরে আমরা যেন ওভার বার্ডেন না করি সেটার জন্যই আমরা আসলে কোনো সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম আমি চার্জ নেওয়ার পর থেকে গত 8 মাসের মধ্যে আমি কোনো ওপেন কোনো সায়েন্টিফিক প্রোগ্রাম করি নাই এক্সেপ্ট ইন পেরিফেরি ঢাকাতে আমরা করতে পারি নাই সেটার জন্য আমি ভাবলাম যে আজকে যেহেতু আমাদের এখানে বেশ কিছু পার্টিসিপেন্টস থাকবে তাহলে বেস্ট হচ্ছে সবার সামনে আজকে একটু বলে দেওয়া যাতে করে সবাই জানতে পারে আমাদের কারণ এটা আমরা যে অ্যাডহক কমিটি আমাদের ওজিএসবির আছে ইট ইজ দ্য ডিসিশন অফ দ্য অ্যাডহক কমিটি যে আমরা সমস্ত সাব স্পেশালিটি যাদের 3 বছরের বেশি হয়ে গেছে তাদেরকে আমরা কমিটিটাকে চেঞ্জ করতে বলবো নিউ কমিটি সেই হিসাবে আজকে আমাদের কমিটিটা আমরা কমিটি চেঞ্জ করছি অনেকদিন আগেই কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য আজকের দিনটা আমরা বেছে নিয়েছি আর খুব শিগগিরই এফএসএসবিও তাদের নিউ কমিটি ডিক্লেয়ার করবে এবং আশা করছি অন্য সোসাইটিগুলো তাদের নিউ কমিটি তৈরি করে সেটা ডিক্লেয়ার করবে থ্যাংক ইউ সবাইকে Thank you. Thank you, madams, for your valuable comments and huge congratulations of all of the members of the newly formed Committee of Maternal Fetal Medicine Society of Bangladesh. Now is the time for panel discussion. This part will be moderated by Dr. Sangjukta Choudhury, so that I would like to hand over this part of the webinar to Dr. Sangjukta. সংযুক্তা স্টার্ট করো সংযুক্তা এসে যাও স্লাইড শোতে যাও ওকে কথা শোনা যাচ্ছে না সংযুক্তা স্টার্ট করো এগুলো নড়ে না সংযুক্তা আনমিউট হও আনমিউট হও আনমিউট হও Hello. Am I audible, ma'am? হ্যাঁ yes, নাও ইউ আর now অডিবল স্টার্ট করো সংযুক্তা Thanks, Dr. Rebecca. Now, we are heading forwards to the most exciting part of today's webinar. This is the panel discussion. Me, Dr. Sangjukta, will navigate and engage you, our esteemed participants, in this session. This session is glorified with the presence of 3 promising fetomaternal specialists, Dr. Tazmira Sultana, Dr. Mahfuja Asma, and Dr. Sanjida Mahmood. They are working in the Department of Fetomaternal Medicine of Tertiary Care Hospital in Bangladesh. Cherry on the top, we are delighted to have our very own beloved Professor Tabassum Parveen and Dr. Dipanjana Datta from India as panel of experts. They will put their evidence-based remarks and practical points on the cases. These cases are extracted from our day-to-day practices. We face difficulties. Sometimes we are striving to find the missing tabs in puzzle. So our next endeavor will be directed towards the simplification of the topic. No more talk.
I am directly going to the case number 1. A 42-year-old pregnant lady, she is primigravida. It is her IVF pregnancy with donor egg, came at her 13-week gestation with a Down syndrome screening report showing high risk for Down syndrome based on combined test. This is the report of her genetic scan showing NT 1.6 millimeter, nasal bone present, ductus venosus flow normal, no TR, and minor markers are absent. First trimester risk index calculation was done, incorporating her age, biochemical markers, and NT. Free beta ECG was found 3.08 mom, PAPE 0.35 mom, that is, it is reduced. NT within normal range, less than 1 mom. Her age-based risk was found 1 in 71, and after calculation, combined risk was found 1 in 192. That is, it is a case of positive risk. Now my question to Dr. Sanjida Mahmood. How do you interpret high-risk screening result in this case? Okay, thank you, Dr. Sangjukta, for sharing these important aspects of first trimester screening. Actually, first trimester combined screening based on the maternal age, ultrasound markers such as the nuchal translucency, absent nasal bone, tricuspid regurgitation, abnormal or ductus venosus flow, along with the serum dual markers such as the beta ECG and PAPE. It is an effective screening tool for the trisomy 21. It offers a detection rate of approximately 90 to 95% with a false positive rate of 3 to 5%. As highlighted in the keynote presentation, the risk assessment is typically performed using a specialized software such as the PRISCA. The measured values are adjusted for maternal factors such as age, weight, ethnicity, parity, diabetic status, smoking history, and the type of pregnancy. And the calculated risk of more than 1 and is to 250 is considered screen positive. Here, we see that this patient is screen positive. That is, the risk calculation comes 1 by 192. May I ask a question to Sangjukta? This risk calculation. Yes, please. Whether this risk calculation is done by the patient age or the donor age. Actually, initially patient original biological age was used for the calculation. So the age-based risk was found 1 in 71. But later on, she disclosed the topic that it was her IVF pregnancy and actual donor egg age was 30 years. So the calculation initially was done by using her biological age. Oh, it's a patient age that is 41 years. Here the risk calculation used the 41 years. So according to the donor's egg age, what is the risk? Have you calculated the risk using the donor's egg? At the age of 30 years, 12 weeks gestation, usually risk more than 1 in 150. Mane chance is less. At 42 years age, chance in 71 1, and at the age of 30 years, it is more than 150 in 1. So if you look at, Sangjukta, please show the previous slide. Sanjida, your sound is a bit low. Can you thank you. closer to the report? Thank you. This slide shows that the result of the screening test. Here we see that the beta ECG level is 3.08 mom and PAPE is 0.35 mom. That is beta ECG mom is increased and the PAPE mom is decreased and NT is normal. We already know from the lecture of the Shenila that in case of the Down syndrome, usually beta ECG raised to more than 2 mom and PAPE is less than 0.5. So from this report and also from some these
Age-based risk is 1 in 71 and combined risk is 1 in 92. 1 by 192 is more than the 1 by 250. So it is considered as the positive risk. Okay, thank No, you. no, this is not acceptable actually, because that beta ECG and PAPE, that blood markers is taken from that carrying mother. She is 42 years. This is not taken from the donor mom. So it is Yes. just only age risk is high. So other markers is normal. So that pregnancy should be continue. This is not the Down syndrome high risk. Actually, this is only the age risk is high. Yes. Because the sample is taken from the 42 years lady. This is not from taken from that biological donor. Yeah. So we should not tell it that it is high risk, because other markers, all markers, NT, Madam, please high risk. unmute yourself. Firoja madam, you are saying something, but we are not hearing. And are we hearing from Dipanita? Is it so? We are not. Yes, the blood is taken from the biological. No, who is speaking? I was just asking who is making the comment. It is not Dipanita, it is someone else. Madam, Hello? আমি Colonel Nargis madam. আমি I see. senior consultant Evercare Hospital and fetal-maternal medicine specialist. Actually, that blood when taken, it is taken from that 42 years mothers. So that age risk will be high. So this is not that real scenario actually. Exactly. The age risk is high, but this is not real scenario. But biochemical markers, that is the beta HCG and PAPE, it shows the raised mom. And the actual what we get Down syndrome, that is the increased beta HCG and PAPE decrease. Dr. Sanjida, I think, yes, you are right that free beta HCG and PAPE both are out of the range actually. Out of the range. Yes. Out of range, but that we sample have is to taken from that calculate, mother. Dr. Nagis, we have to now calculate again the risk of Yes. Down syndrome considering the age of the donor mother. Yes. So can I comment over here? Two things. এখানে Yes, দুটো yes. জিনিস বলার আছে। এক হচ্ছে Dipanita, যখন Dipanjan. এই বিটা এইচসিজি করছেন, এটা বেসিক্যালি প্লেসেন্টা থেকে বেরোচ্ছে, এটা তো ফিটাসের। এবার Yes. প্লেসেন্টা থেকে যখন বেরোচ্ছে, এটার মধ্যে এটা আইভিএফ প্রেগনেন্সি, এগুলো মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? বিটা এইচসিজিটা অবভিয়াসলি বেশি আছে, কিন্তু আমাদের এখানে বুঝতে হবে এটা একটা অ্যালগোরিদমে ফেলা আছে। এই অ্যালগোরিদমে ফিটাসের লেন্থ, ফিটাসের এন্টি, নেজাল বোন, মায়ের এজ, এগুলো সব মিলিয়ে আমার রিস্ক আসছে। আপনি যদি এখানে দেখেন এজ বেস রিস্ক আর কম্বাইন্ড রিস্ক, এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ দ্য ম্যাটার্নাল এজ। Yes. আমরা যদি জাস্ট আমরা ডুয়াল মার্কার করি, মানে বিটা এইচসিজি আর প্যাপে, তাহলেও এটা রিস্ক হতে পারে, কারণ রেঞ্জটা আলাদা, কিন্তু সেটা হাই রিস্ক না হয়ে আপনি ক্যালকুলেট করলে এটা ইন্টারমিডিয়েটারি রিস্ক হবে। কিন্তু যাই হোক, দিস ইজ এ রিস্ক, ঠিক আছে? মানে ইট ইজ নট অ্যাবসলিউট। এটার বেসিসে প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করা বা না কন্টিনিউ করার কোনো ডিসিশনই নেওয়ার কথা না। ইন কেস ইভেন যদি কেউ আইভিএফ প্রেগনেন্সি দিয়ে বলেনি বা এটা এসছেও, তাহলেও আমাদের কিন্তু একটা ডায়াগনস্টিক টেস্টে যেতে হবে, নট অ্যানাদার স্ক্রিনিং টেস্ট, ইট হ্যাজ টু বি এ ডায়াগনস্টিক টেস্ট। এই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, এখানে মায়ের বয়সটা যেহেতু ভুল করে বসানো আছে, আইভিএফ প্রেগনেন্সির বয়স নয়, সেখানে কিন্তু আমাদের আবার একটা রিক্যালকুলেট করা উচিত। আর এখানে বেস্ট হচ্ছে এইসব না করে সিম্পল এনআইপিটি করা যেতে পারে, যদি সেরকমই কনফিউশন থাকে, যেখানে ইট উইল বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দিস ডোনার এগে, এখন এনআইপিটিতে কোনো প্রবলেম হয় না। তো সেই জন্য এই জায়গাগুলো কিন্তু উই অলসো নিড টু রিয়েলাইজ যে বায়োকেমিক্যাল মার্কার সামটাইম মাইট নট বি দ্য আইডিয়াল চয়েস কয়েকটা জায়গায়। Dr. Dipanjana, should we go for another screening test based on this? Should we go for an IPT or should we straightway? If this is absolute high risk, তাহলে ডেফিনেটলি should go for diagnosis? এখানে কি পাচ্ছ তুমি? হাই রিস্কের মধ্যে কি কি পেয়েছো? এখানে কে কথা বলছে? কি কি পেয়েছো হাই রিস্কের মধ্যে? তুমি দেখো, এন্টি নরমাল, নেজাল বোন প্রেজেন্ট, তারপর জিনিসটা দেখাও আবার একটু সংযুক্তা, আগে পেজে, হ্যাঁ, আগে চলে যাও। তারপর হচ্ছে তার ট্রাইকাসপিড ডাক্টাস ভেনাসাস ব্লাড ফ্লো নরমাল, নো ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন, তার মানে দিস থিংস আর নরমাল।
তার যেটা বেশি আছে একটা বিটা এসসিজি বেশি আছে। বিটা এসসিজি আইভিএফ পেশেন্টের প্রেগন্যান্সিতে একটু বেশি থাকতে পারে, প্যাপেটা কম। এখন প্যাপে কিন্তু অনেক কিছু ইন্ডিকেট করে, নট অনলি ইন ডাউন সিনড্রোমেই যে প্যাপে কমবে সেটা না। ইফ দিস পেশেন্ট সাবসিকুয়েন্টলি ডেভেলপ এফজিআর অর স্মল ফর জেস্টেশনাল এজ, সেখানেও কিন্তু প্যাপেটা কমে যাবে। তো আমি যেটা বলবো যে এখানে যদিও রিস্কটা কিভাবে ক্যালকুলেট করছে, এই রিস্কটা কিন্তু ক্যালকুলেশন যেটা দীপাঞ্জনা বলছে আমিও একমত যে এখানে রিস্কটা ক্যালকুলেশন বোধহয় ঠিক হয় নাই। তবে আমার হচ্ছে এখানে ডাইরেক্টলি আমরা আর একটা স্ক্রিনিং টেস্টে না গিয়া এনআইপিটি, এটা আসলে এনআইপিটি বলে না, এনআইপিএস, উই শুড গো ফর ইনভেসিভ টেস্টিং টু কনফার্ম আওয়ার ডায়াগনোসিস। Thank you, madam, for all your valuable opinions. Actually, my next question was directed towards what would be the next approach. More or less, all of you have cleared our most of the confusion. But again, I want to put some extra marks from Dr. Dipanjana. Please, Dr. Dipanjana. What would দীপাঞ্জনাকে be the দেখা next যাচ্ছে? approach? দীপাঞ্জনা নাই, ও বোধহয় কোনো কোথাও চলে গেছে। She's busy a bit with other thing মনে হচ্ছে। তুমি নেক্সট অ্যাপ্রোচ তো বলেই দিলাম যে She আমরা has given her comments, Sanjukta. She has given her comments. Okay. এটা আমরা নেক্সট আর একটা নন ইনভেসিভ টেস্টে না গিয়ে আমরা এত না রেখে আমরা সরাসরি আমরা কনফার্মেশনে যাব, এন্ড কনফার্মেশন বাই এমনিওসিনথেসিস এট দিস জেস্টেশন। So, in a nutshell, considering the case, our next plan of management should be NIPT followed by amniocentesis for confirmation. আবারও তুমি এনআইপিটি করবা? আমি তো এনআইপিটি আর যে I want to go straight away to the invasive test to all this. Yes, খালি খালি তুমি এত পয়সা নষ্ট করার তো কোনো মানে হয় না। তোমার যেহেতু কনফিউশন অ্যারাইজ করছে, ওই যেটা তোমার বায়োমার্কারের যে রিপোর্ট যেটা, সেটা হচ্ছে প্রিএক্লাম্পসিয়াতে বিটা এসসিজি বাড়ে, আবার জেস্টেশনাল হাইপারটেনশনেও বিটা এসসিজি বাড়বে, আর যেটা তোমার পাওয়া গেল যে প্যাপে কম, সেটা লো বার্থ ওয়েটে হতে পারে, স্মল ফর জেস্টেশনাল এইজে হতে পারে। কাজেই এইখানে তোমার ওইগুলো দিয়ে আসলে আমরা কিন্তু তাকে ডাউন সিনড্রোমের রিস্ক বলতে পারছি না, কিন্তু considering her age and everything we can go for আমার মনে হয় বেস্ট হচ্ছে কোনো কিছুই কিন্তু তার ডাউন্সের ফেভারে যাচ্ছে না, কোনো কিছু দিয়ে তুমি ডাউন্স বলতে পারছো এই না। রিস্কটা ক্যালকুলেশন অ্যাকচুয়ালি করেছিল ম্যাডাম পেশেন্টের ডোনারের এজ দিয়ে করেনি, এবং এখানে কিন্তু ইভেন যে ওয়েট দিতে হয়, মানে ওয়েটটা তো ওখানে মানে রিস্ক এট দ্য এজ অফ 30 আমি তো রিস্ক দেখলাম 1 in বোধহয় 1 in 952 মনে হয় ম্যাডাম, 900 to 1000 বলছে জেনারেল রিস্ক হচ্ছে, on average, not more than 1 in not less than 1 in 900। তো 1 in 900 কিন্তু তোমার হচ্ছে না, বুঝছো? তুমি যদি 30ও ধরো, তোমার রিস্ক কিন্তু ক্যালকুলেট করলে 1 in 900 না, তোমার রিস্ক আসছে তো অনেক বেশি। তুমি 30 ধরেও বেশি আসছে নাকি? 30 করো না? না ম্যাডাম, 30 ধরে করেনি ম্যাডাম, এটা পেশেন্টের এজ দিয়ে করেছে, এবং সে কখনো ডিসক্লোজই করে না যে এটা তার আইভিএফ প্রেগন্যান্সি, এটা স্পন্টেনিয়াস প্রেগন্যান্সি। এই ইনফরমেশন তাহলে এখানে আমাদের সবার জন্য, এখানে অনেকে আছেন, তা আমাদের সবার জন্য যে এখানে মেসেজটা হচ্ছে ক্লিয়ার, যে আমরা যখনই এইরকম বয়সে 40 বছর 42 বছর বয়সে যখন আইভিএফ করে আসে, বিশেষ করে বাইরের কান্ট্রি থেকে, তখন কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে দিস এগস আর নট প্রবাবলি হার ওনস, and it is from a donor, and usually donor egg যখন ইউজ করা হয়, donors age is below 30, usually below 30 ডোনারের এজ এই ধরনের পেশেন্ট থেকে এগ নেওয়া হয়। So why she disclose later? কেউ ডিসক্লোজ করতে চায় না, তুমি এই কথা বলো কেন? না ম্যাডাম, পরে ডিসক্লোজ করলো কেন সে? না না, ডিসক্লোজ করে না, ম্যাডাম ও যখন টেস্ট করেছে, so I think that's what, if the parents would feel that if they were presented with possibilities instead of just risk, they would have continued with the pregnancy. Dipanjana, So please.
Yeah, sorry, I got muted at that time. So No, no. আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু মানে ডিপেন্ড করছে এনআইপিটি কিন্তু হাই রিস্ক এসে গেলে যেটা পারফেক্ট হাই রিস্ক আবার এনআইপিটি করার কোনো প্রয়োজন হয় না আমাদের কিন্তু তখন ডায়াগনস্টিকেই যাওয়ার কথা কিন্তু যদি আমার রেজাল্টটা অ্যাম্বিগুয়াস আসে সেখানে এনআইপিটিটা হয়তো একটা বেটার টেস্ট যেরকম এখানে হয়তো অ্যাম্বিগুইটি ছিল এখানে আমার অ্যামনিও করার কোনো দরকার ছিল না আমি সেকেন্ড টেস্ট করলে আরেকটু সেন্সিটিভ একটা টেস্ট চুজ করতে পারি But আমার তখন my একটু question is, গন্ডগোল হয়ে গেছে। Dipanjana, if you say that NIPT is positive, but its positivity, its value is only 99.5% sensitivity. Down syndrome. So, and for Down syndrome. And in that case, to confirm, you have to go for amnio again. So where, but আপনি যদি আপনার why we are spending double money? না যদি আপনার অ্যাম্বিগুয়াস রিপোর্ট থাকে ম্যাম ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু অ্যামনিওসেন্টেসিস অলসো বিকজ সেখানে তো মানে নাম্বার ওয়ান কস্ট হিসেবেও বেশি প্লাস ইউ ডোন্ট নিড টু ডু অ্যান ইনভেসিভ যদি ইফ আই ডোন্ট নিড টু ডু অ্যান ইনভেসিভ ওয়াই টু ডু এখানে যদি আমার আল্ট্রাসাউন্ড মার্কার্স পজিটিভ থাকে যদি আমার আরো কিছু ইন্ডিকেশনস থাকে তাহলে অবভিয়াসলি যদি হাই রিস্ক আসে ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক আসে 100% অ্যামনিওসেন্টেসিস শুড বি দ্য ওয়ে মানে ইনভেসিভ শুড বি দ্য ওয়ে বাট যদি আমার রিপোর্টস আর অ্যাম্বিগুয়াস যে আমার এখানে ক্যালকুলেশনের এরারের জন্য কিছু প্রবলেম হয়েছে আই ওয়ান্ট টু রিপিট ইট অ্যান্ড সি সেখানে হঠাৎ করে একটাতে লো রিস্ক এসছে একটাতে হাই রিস্ক এসছে বলে আমি অ্যামনিও করবো দ্যাট ইজ অলসো নট মানে রাইট মানে উই শুডেন্ট গো ফর আ ডাইরেক্ট ইনভেসিভ ওইখানে ইন দ্যাট কেস উই ক্যান অফার দ্য পেশেন্টস চয়েস যে এনআইপিটি আছে ইট ইজ 99% আর অ্যামনিও আছে নাও ডিসাইড হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু সেখানে এনআইপিটি ইকুয়ালি ওয়ার্কস সেখানে ম্যাম আপনি যদি অ্যামনিও করেন সেখানেও কিন্তু অ্যামনিওতেও তো দেয়ার মাইট বি প্রবলেমস Dr. Dipanjana, if NIPS report comes negative, then it will be really reassuring. But if it is positive, then we have to go for again. For an amnio, absolutely amnio. It has to be there. Ma'am, may I proceed, please? Okay. I have already mentioned that these are actually real life cases. So after counseling, the patient did not go for amniocentesis at first chance. So we offered her NIPT and this was the NIPT report of the patient. It shows that no aneuploidy and it is a case of low risk of fetus affected with trisomy and other sex chromosome aneuploidies. Now my question to Dr. Dipanjana. Whether the NIPT report exclude the possibility of trisomy 21 or invasive procedure still be needed? তো আনসার হয়ে গেছে সংযুক্তা, she has already answered it. So after finding this report, রেজাল্ট আসছে সেখানে আমরা ইনভেসিভ না গিয়ে আমরা এনআইপিটি করতে পারি টু মেক শিওর। আর যদি এনআইপিটি পজিটিভ বলতো, in that case you must do invasive procedure. Thank you, madam. And next, NIPT is low risk, so no need of do amniocentesis in this case. Thank you, madam. Now, I am heading towards the case number 2. Mrs. X, 38 years, para 1 cesarean section and 1 spontaneous abortion at 8 weeks. She is third gravida, BMI 30.39. Came at 19 weeks pregnancy with the following ultrasonogram report. There was echogenic speck of 2.5 millimeter in diameter seen along left ventricle, and fetal kidney shows minimal dilatation of pelvic calyceal system. That means there are 2 soft tissue markers at her anomaly scan. Patient has certain risk factors. She is hypertensive, DIP on insulin. There is no relevant family history. Her early genetic sonogram at 12 weeks showed normal findings. NT was 1.2 millimeter. Now, my question to Dr. Mahfouz Asma, how will you counsel the patient regarding the discordant result in 2 reports? What should be the next approach? Over to Dr. Mahfouza. Respected chairpersons of today's webinar, Professor Firoza Begum Madam, President OTSB and Maternal Fetal Medicine Society of Bangladesh, Professor Farhana Madam, Vice President OTSB, and panel of experts from home and abroad. Assalamu alaikum and very good afternoon. Thanks, Dr. Sangjukta, for your nice but critical question.
Mrs. X, 38 years, mother of one child, and she has history of one spontaneous abortion at 8 weeks. Now, she is pregnant for 19 weeks, and on ultrasonogram, it reveals echogenic focus in left ventricle of fetus, and there is mild pyelic disease, which are soft tissue markers of fetal aneuploidy. On early genetic ultrasonogram at 12 weeks, it revealed that her NT was 1.2 millimeter, nasal bone and ductus venosus appeared normal, and there was also no tricuspid regurgitation. So, all the features are normal and exclude aneuploidy in first trimester. She has no relevant family history, but she is diabetic and hypertensive. Now, she wants to know about the discordant result report, what it can be. Actually, genetic ultrasonogram ideally should be done by a Fetal Medicine Foundation certified sonographer, that is in expert hand, where the report will be accurate. But there are scarcity of such expert person in all situations. Again, soft tissue marker like echogenic intracardiac focus, pyelic disease is not a major structural malformation, and sometimes it is transient and may be considered a normal variant in certain population. But when they are present, the background risk for Down syndrome can be increased. For echogenic intracardiac focus, it is 1.8, and for pyelic disease, the likelihood ratio is 1.5. The likelihood ratio values for soft marker is an isolated finding, but when there are more than one soft tissue marker is noted in the same fetus, likelihood ratio increase by the factor of 10. As she is 38 years lady, where age-rated risk for Down syndrome for her is 1 in 120. For risk calculation, it should be multiplied by the likelihood ratio, and Down syndrome risk will be more in this case, that is 1:12. So, for next management, we should go for the serum marker test, that is triple test or quadruple test. It can be done if the test report reveals abnormality, that is increased beta HCG or inhibin A, as well as decreased unconjugated estradiol or alpha fetoprotein. Then for confirmation, we can advise her to go for amniocentesis followed by karyotyping of genetic material. Along with this, fetal echocardiography can be done to exclude congenital fetal malformation. Thank you, Dr. Asma. Sorry, I want to know more about, as there are two markers and likelihood ratio are more and risk calculation shows more. She is 38. Yes, ma'am. 38. Yes. 38 years. She is 38. Yes, madam, 38 years. NIP, NT, এগুলোকে হচ্ছে আমি জানি না, but she has got two soft markers. Yes. Why you want to do the biomarkers again? I will not do any biomarkers. I will go straight for NIPS. And if NIPS is positive, I will go for invasive. Or straightforward, I can offer her invasive testing if she agrees. Not afford actually. Thank you, madam. So, তাবাসসুম বলো, তোমার কি মনে হয়? আমি তো তাই করব। Madam, I am of the same opinion with you, because she is at a high risk. Her age is at risk and she has got two markers. We can calculate her risk actually by likelihood ratio. পজিটিভ থাকলে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলা হয় ইনভেসিভ টেস্টিং। You can go for NIPS, yes. NIPS তখন আর NIPS likelihood ratio 10. Yes, madam, 10. It increases the risk. তোমার রেশিওর দরকার নাই আমার, টু মার্কার্স পজিটিভ মানে গো ফর ইনভেসিভ টেস্টিং। এখানে আমি ম্যাডামের সাথে একেবারেই একমত। আল্ট্রাসাউন্ড পজিটিভ, এখানে আমাদের কিছু করার দরকার নেই, স্ক্রিনিংও দরকার নেই। উই শুড ডেফিনেটলি গো ফর অ্যান অ্যামনিওসেন্টেসিস এন্ড উই শুড ডেফিনেটলি ডু আ মলিকুলার টেস্টিং। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ।
Actually, at last the patient amniocentesis has done after NIPT, and it reveals that it is a case of Down syndrome, trisomy 21. Yeah. Now my question to Professor Tabassum Parveen ma'am. It is a conflicted and most sensitive issue. How do I manage the pregnancy in this patient? How do I counsel the patient? If it is a Down syndrome, why we have gone for prenatal testing or prenatal diagnostic test for Down syndrome? To find out whether the baby is Down syndrome, and before going to any procedure, what is my plan actually that should be discussed prior to go for any. There is no specific treatment that we can correct Down syndrome, not even inside or outside the uterine womb. But the only option here is we can offer her for termination. That is the only process of termination. ওর কোশ্চেন হচ্ছে যে তুমি যে বলবা যে এই যে কি বলে টার্মিনেশন, ইজ ইট জাস্টিফাইড অর নট? ওর কোশ্চেনটা সেইটা। Then it is definitely justified. We have done the test. Yeah, no, it is not justified. You cannot kill a baby. You cannot kill a baby. You can. No, it is not like that. It is not like that. Let me মানে what is followed, আমি একটু বলি। দেখুন, আমাদের কাজ হচ্ছে ডায়াগনোসিস করে দেয়া। যদি বাচ্চাটা সত্যিই ডাউন সিনড্রোম থাকে, এইবার যেটা হবে এখানে আমাদের কিন্তু নন জাজমেন্টাল হওয়ার কথা। ঠিক আছে, মানে আমরা কি করব এটা তো আমাদের না, আমাদের জন্য যেটা বেস্ট সেটা পেশেন্টের জন্য বেস্ট নাও হতে পারে। পেশেন্টের নিজের ফাইন্যান্স থাকতে পারে, সোশ্যাল প্রবলেমস থাকতে পারে, রিলিজিয়াস প্রবলেমস থাকতে পারে। কি করবে এটা কিন্তু পেশেন্টের ব্যাপার, আমাদের কাজ হচ্ছে হ্যান্ড হোল্ড করা। পেশেন্ট কিন্তু এটা বলতেই পারে যে কন্টিনিউ করব। এখন অনেক পেশেন্টই কন্টিনিউ করে, কারণ ডাউন সিনড্রোমের যদি সাপোর্ট সিস্টেম ঠিক থাকে তারা 65-70 ইয়ার্স অবধি বেঁচে থাকতে পারে। আবার অনেক পেশেন্ট আছে যারা কন্টিনিউ করতে চায় না। আমার কনসার্ন ছিল হলো যে that should be discussed before going to the procedure, that you do have these and these options, you can select whatever you like, it is your option. Even amniocentesis করব কিনা সেটাও পেশেন্টের কনসেন্ট নিয়েই করার কথা, যে করলে জানলে আমার কি হবে। এই রাস্তাটা না দেখিয়ে ইভেন টেস্ট করারই কোনো উচিত না। এটা তো আমরা প্রি টেস্ট কাউন্সেলিং এ এক্স্যাক্টলি তাই করি। I was emphasizing on that point, that পেশেন্টের অটোনমির উপরে, যে we should give value to patient's autonomy. Yes. যে it is her decision whether she want to continue the pregnancy or she does not want to. এটা সম্পূর্ণ পেশেন্টের উপর। We are just the people who can give her the information actually. ম্যাডাম আমি বলতে চাইছি যে ইনফরমেশন গুলো প্রসিডিউরের আগে হওয়া উচিত। না, প্রসিডিউরের আগে তুমি এত ইনফরমেশন তোমার এটা হইতে পারে ওইটা হইতে পারে এত কথা বলা যাবে না। যে আমরা এটা পাচ্ছি, এটার নেক্সট আমার ডায়াগনোসিসের ওয়ে হচ্ছে এটা, আমরা ডায়াগনোসিস করি। দেন কারণ হচ্ছে কি প্রসিডিউরের আগেও অনেকে প্রসিডিউর করতে চায় না, এটা সত্যি কথা। কিন্তু যেমন আমাকে এক পেশেন্ট বলছে ওনার বাচ্চার জানি কি প্রবলেম নিয়ে একটা বাচ্চা মারা গেছে, তারপরে এই বাচ্চাটা আমি বললাম আমরা বোধহয় টেস্ট করছিলাম, একটু সাসপিশিয়াস ছিল, বাট শি ডাজ নট ওয়ান্ট টু ডু অ্যামনিওসেন্টেসিস, কিছুই করে না। উনি বলছে যা আছে আমি রেখে দেবো। পরে আসলো না, কয়দিন পরে সেটা আইউডি হয়ে গেছে। কথা বুঝতে পারছো? বাট শি ওয়ান্টেড, the couple wanted to continue the pregnancy, তারা কোনো ইনভেসিভ প্রসিডিউরে যাবে না। সো এটা হচ্ছে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি that we can give them the information. We can with the patient. তাদের opinion কাউকে উপরে চাপায় দিতে পারবো না। It is the patient's autonomy. She will decide what she wants to do. Yes, 100%. Thank you, madam. So in a nutshell, this is termination or continuation. I will not go through this slide. My next case discussion will be a 35-year-old pregnant woman, third gravida para 2 vaginal delivery. She presents to the antenatal clinic at 12 weeks of gestation. She has one healthy child and one child affected with Down syndrome. She is anxious about the outcome of her current pregnancy. How will you counsel about risk of recurrence in this case? I want to ask
Dr. Tazmira Sultana about the case. Dr. Thank you, Tazmira. Dr. Sanjukta. Thank you, Dr. Sanjukta. Is it visible and audible? Yes, you are audible and visible. Oh, yes. Thank you. Uh, this female is 35 years old and she has already a Down's baby. So we have to counsel her about the risk of recurrence of this pregnancy. And our keynote speaker already told that the risk of recurrence depend on maternal age and previous history of Down's baby and parental karyotype. So in that case, we see that maternal age is 35 years. So the recurrent risk is there is 0.4%, that is 1:250. And as she already has a previous affected baby, so there is risk is 0.75% risk. And to combine this risk, we can calculate the recurrence risk is 1.15%, and that is 1 in 87 pregnancy. So it is a high risk. And the another important thing is the underlying genetic mechanism that can cause the problem. That is, there are three mechanisms. Our speaker already told, that is non-disjunction and Robertsonian translocation, and there is the mosaicism. So non-disjunction and the mosaicism, the recurrence risk is very less, that is below 1%. But if it is a translocation, if the father has translocation, the recurrence risk is 2 to 5%, and if the female partner is the carrier of translocation, then the risk is 10 to 15%. So there is very high risk. So we should know the actual genetic status of the father and mother to calculate the recurrence risk actually. So we have to tell. Tazmira, you will not see the karyotype of the baby? Yes, madam, yes. You have not mentioned it. Previous baby. We have to see the previous baby. You have to see the karyotype of that baby. Yes, madam. Karyotyping of the previous baby will reveal everything. Karyotype is the It is previous Robertsonian baby and also the parents. It is important to calculate the recurrence risks. The previous baby, if the baby is is a translocation baby, so there is high risk of recurrence, that is about 5 to 15% according to the parental karyotyping. এখানে একটু বলে রাখি, মানে ম্যাডাম জি, ma'am. বলছে, আমি ম্যাডামের মাঝেই Yes, ma'am. বলছি, মানে কমিশন নিয়ে। ম্যাডাম বেসিক্যালি আমাদের না ডিপেন্ড করবে কি টাইপের রবার্টসোনিয়ান ট্রান্সলোকেশন। এটা যদি 1321 হয় বা 1421 হয়, তাহলে এটার রিস্ক কিন্তু 5 to 7. Risk is that, but in rare case, if it is 21Q, 21 যদি হয়, then the risk it is 100%. Yes, ma'am. সেখানে কিন্তু there is 100% risk. Yes, আরেকটা madam, কথা this is বলার 100%. আছে, যদি আমরা ট্রাইজোমি দেখি, মানে আমরা যদি মানে it is because of ট্রাইজোমি, এটাতে কিন্তু প্যারেন্টাল ক্যারিওটাইপ করার কোনো দরকার নেই। একমাত্র ট্রান্সলোকেশন আর মোজাইক হলে তবেই কিন্তু প্যারেন্টাল ক্যারিওটাইপটা দরকার আছে। Previous ট্রাইজোমিতে baby যদি translocation থাকে, then আমরা parental karyotyping এ যাব, আর if the baby is no translocation, then no need. Yes, madam. Thank you. Because তোমার যেটা হচ্ছে নন ডিসজাংশনের জন্য হয়, that is a chance occurrence that usually does not recur. এটা হবে না, হয় না, it is a Below chance. 1% risk, that is baseline risk. সেটা হলো নরমাল পেশেন্টের মতোই একটা রিস্ক থাকে। Baseline risk. It is a translocation, then you have to, risk is high, especially father is a carrier or mother is a carrier, depending on it. If it is mother is a carrier, then risk is 10 to 15%. Having another Down's baby. And if it is 2021, then it is 100% risk. Yes.
Thank you, madam. What prenatal test is most appropriate for her? My question to Dr. Deepanjana. Service underpinned by robots. আমি নর্মালি মানে যদি ফার্স্ট বেবিটার অ্যাকচুয়ালি ক্যারিওটাইপটা খুব দরকার যদি ইন কেস আমরা এটা দেখছি যদি ট্রাইজোমি হয় আমরা নর্মালি মাইক্রো অ্যারে করি আই ক্যান ইভেন ডু আ র্যাপিড টেস্ট লাইক আ ফিশ অর মানে ইভেন আ কিউএফপিসিআর কিন্তু যদি আমি এখানে ট্রান্সলোকেশন দেখি আর যদি বাবা মার ট্রান্সলোকেশন থেকে থাকে বাবা বা মা সেখানে কিন্তু আমার সিএম এর সাথে উই শুড ডেফিনেটলি ডু আ ক্যারিওটাইপ এটা এই কারণেই কারণ তারও ওরকম রবার্টসোনিয়ান ট্রান্সলোকেশন থাকতে পারে যেটা সিএমএ মিস করবে যদিও সেটার কোনো ইমপ্লিকেশন থাকে না কিন্তু নর্মালি যদি ট্রান্সলোকেশন থাকে এখানে একটা মোজাইক প্যাটার্নেরও একটা পসিবিলিটি থেকে যায় সুতরাং যদি ট্রান্সলোকেশন থাকে if one of the parent is a translocation carrier it is best to go for a CMA with a karyotype আর যদি আমি নর্মাল ট্রাইজোমি দেখি তাহলে I can normally go for a QF-PCR, fish, karyotype, any of the tests actually. CMA, whatever is suitable, just to rule that out. Thank you. This is our last case number 4. A 30-year-old lady with twin pregnancy, para 1, normal healthy child. She has history of consanguineous marriage, family history of Down syndrome. Presents at 10 weeks of gestation. Her BMI 29.2 kg per meter square. She is worried about fetal condition. My question to Professor Tabassum Parveen, madam, what should be the Down syndrome screening protocol for twin pregnancy? Thank you, Sanjukta. The most critical question, I think it is, because it really presents a unique challenge in aneuploidy screening for twin pregnancies. It is a bit different. Screening procedure is a bit different from singleton pregnancy. And overall, screening is less accurate than singleton one. So if we analyze this case, important risk modifiers in this case is one is maternal age, which is only 30 years. So this age-related risk is not so high. And from previous presentation, we have learned that it is 1:2 around 900 at 10 weeks. Another is তাবাসসুম শোনা যাচ্ছে না এখন শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম? শোনা যাচ্ছে আচ্ছা। Next is consanguineous marriage. It doesn't increase the risk of Down syndrome specifically. Now come to the family histories. Probably sister-in-law has a child with Down syndrome, isn't it? It is not a Sister-in-law is, she herself is a Down baby. Okay, it is not a significant genetic risk factor for this patient unless the sister-in-law is Down syndrome is due to Robertsonian translocation, when we need actually nuclear family need counseling in this case. Now, next come to the point about BMI. It is 29.2. It is a bit high, and we have to think about the fetal fraction, which may be affected. So, as an obstetrician, my first step, I think, is to establish the chorionicity of the pregnancy, and also I want to confirm the dating of pregnancy. As in dizygotic twin, each twin has got an independent risk factors of aneuploidy, but fortunately, both the babies are very much unlikely to be affected by aneuploidy in case of dizygotic twin, usually one affected if it is at all. And in case of monozygotic twin, the karyotypes are generally concordant. So what will be my screening procedure? That is your main question. SEOG and International Society of Prenatal Diagnosis recommends that cell-free DNA should be considered as the first-line approach in case of twin. With detection rate is around 94 to 100%, but test failure is high, like 5 to 11%, and the detection rate is highest among all the other screening procedures.
challenge is that they are a low fetal fraction. We know that at least 4% is required fetal fraction, and if dizygotic twins, only one fetus may have the trisomy. Now think if there is high contribution of fetal fraction from the unaffected fetus or low contribution from the affected fetus, in that case, a wrong conclusion can be drawn that there is euploidy. To avoid this, it has been proposed in the guidelines that minimum fraction, fetal fraction, should be 4% from both the fetuses. So an inevitable consequence when we consider is that test failure should be high. But this is the procedure that we have to follow. Now, if cell-free DNA is not available or feasible, then we can go I have got one question. When do you want to do the cell-free DNA testing in this case? She is only 10 weeks of pregnancy. When do you want to do it? Because it is the matter. It is the fetal fraction that matters. So when do you want to do the cell-free DNA testing? Madam, it can be usually advocated to be done even after from 9 weeks, but I think to get a fetal fraction more, we can 9 weeks do it at 12 weeks. I think 12 weeks would be good enough to go for fetal NIPS in this case. আমি কি এখানে একটু বলতে পারি মানে you are the expert. হ্যাঁ, তো এখানে আসলে আমাদের দুটো প্রবলেম আছে, ঠিক আছে? যখন আমরা এনআইপিটি বলছি, এনআইপিটিও কিন্তু অনেক ধরনের হয়। একটা এনআইপিটি হয় যেটাকে আমরা ম্যাসিভ প্যারালাল সিকোয়েন্সিং বলি, এমপিএসএস মেথডে, যেটা বেসিক্যালি একটা কাউন্টিং মেথড, যেটা নর্মালি আমাদের ইন্ডিয়াতে বলুন বাংলাদেশে বলুন অ্যাভেলেবল। আরেকটা এনআইপিটি মেথড আছে, এটাকে আমরা এসএনপি মেথড বলি, ঠিক আছে? এসএনপি মেথডে আমরা হ্যাপ্লো ম্যাপিং বলে একটা জিনিস হয়, যেখানে আমরা মানে পুরো ক্রোমোজোমের একটা ম্যাপ বানাই কিছু লোকেশন দিয়ে, সেখানে কিন্তু বাবার আর মার ডিএনএও লাগে, ঠিক আছে? যখন এফএম দিয়েছে এই গাইডলাইনটা, ওরা কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্মও মেনশন করেছে। দ্য প্ল্যাটফর্ম ইজ অ্যাকচুয়ালি এসএনপি প্ল্যাটফর্ম। আমি যদি এমসিডিএ বা এমসিএমএ টুইন দেখি, তাহলে আমার এনি মেথড ওয়ার্কস, এনি অফ দিস এনআইপিটি মেথড ওয়ার্কস। কিন্তু যদি আমি ডিসকর্ডেন্ট টুইন্স দেখি বা ডিসিডিএ দেখি, সেখানে দ্য অনলি মেথড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইজ সেন্সিটিভ, আপনি যে সেন্সিটিভিটিটা বললেন, ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য এসএনপি মেথড। এই এসএনপি মেথড না হলে কিন্তু আমার এই সেন্সিটিভিটিটা অ্যাচিভ হয় না। আর সেখানে কিন্তু আমরা এটাও বুঝতে পারি না যে কোন ফিটাল ফ্র্যাকশনটা কতটা পার্সেন্ট আছে, বা ইন্ডিভিজুয়াল রিস্ক অফ দ্য ফিটাস আমরা বুঝতে পারি না। তো এসএনপি মেথড, এখানে কিন্তু দুটো ব্যাপার, এটা এসএনপি মেথড হ্যাজ টু বি ইউজড। এবার if I see the timing of NIPT is obviously from around 9 weeks to 23 weeks, কিন্তু it peaks around from rather 13 weeks. তো NIPT in twins DNA মানে fetal DNA কিন্তু অনেক আছে। তো আমি কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ফিটাল থেকে যেটা ম্যাডাম বলছিল কত কন্ট্রিবিউশন আমরা জানি না, সেই কারণেই ফলস পজিটিভ বেশি হয়। সেই কারণে আমাদের এই জায়গাটা কিন্তু 13 উইকসের আগে অফার করা উচিত নয়। তো এটা একটা ব্যাপার। এবার এটা যদি এমসিএমএ বা এমসিডিএ টুইন হয়, সেখানে কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা নেই, সেখানে কিন্তু আপনি আগেও করতে পারেন, আপনি 10 উইকসেও করতে পারেন। আর সেখানে কিন্তু আপনার টেস্ট ফেলিয়ার মানে ফলস পজিটিভের চান্সও কিন্তু কম, বিকজ ডিএনএটা মানে মেটেরিয়ালটা ইজ সেম। সুতরাং এইটা মাথায় রাখতে হয় যখন আমরা ডিসিডিএ করছি, আমাদের চয়েস অফ এনআইপিটি প্ল্যাটফর্ম ইজ এসএনপি ফার্স্ট, তারপর আমরা কিন্তু নিচ্ছি হচ্ছে এমপিএসএস মেথড, যেটা খুব অ্যাভেলেবল। এসএনপি ফার্স্ট যদি না হয়, তাহলে when you are offering an MPSS method, আপনার কিন্তু জেড স্কোরটা দেখা খুবই দরকার, কারণ এখানে যখন নর্মালাইজ ভ্যালুটা দিচ্ছে, এই জেড স্কোরটাই কিন্তু আপনাকে অ্যাকচুয়ালি বলবে যে কতটা অ্যাকচুয়ালি রিস্ক হচ্ছে। এখানে কিন্তু আপনার ফলস পজিটিভের চান্স ইজ ভেরি হাই। এইটুকুই বলার ছিল আর কি। আচ্ছা, I usually do after 14 weeks. After 13 weeks, definitely after 13 weeks. I do not do any IPS before 13 weeks because I want to make sure that maximum fetal fraction is available for the testing.
আমার মনে হয় এইটাই আমাদের ডাক্তারদের একটা ইনফরমেশন থাকা উচিত যে আমরা এত তাড়াহুড়া করে সবকিছু না করে একটু ওয়েট করি, কারণ ইট ডাজ নট ম্যাটার, ইট উইল নট হেল্প ইন এনি ওয়ে। যে আমি আর্লি করলাম আর লেট করলাম, ইট উইল নট হেল্প ইন এনি ওয়ে। Okay, madam, we can offer, even if it is diabetic twin particularly, we can offer anti. আমি শুনতে পাচ্ছি না, তোমরা শুনতে পাচ্ছ সংযুক্তা? শোনা যাচ্ছে না তাবাসসুমের শোনা কথা। যাচ্ছে না? না, আমি ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে। we can offer nuchal translucency and maternal serum markers, which we conventionally do. It will give a fetus specific risk if it is dichorionic twin. And if we combine with maternal serum markers, definitely there will be improvement in detection rate. I have got one question to Dipanjana. Dipanjana, if my concern is trisomy, should I do these biomarkers? I usually don't do any biomarkers. Twins biomarkers has been said, but biomarkers in twins have been asked not to do. আমরা মানে all society, ISOC থেকে শুরু করে SFMFM শুরু করে all societies have said twins biomarker is not the way forward. Twins it is NT definitely, কিন্তু NT তেও problem থাকতে পারে, because এখানে twins NT is not as good as singleton NT, আবার এখানে ওই discordant twins ব্যাপারটা চলে আসছে। DCDA twins, MCDA twins হয়তো সেই ব্যাপারটা অতটা নেই, কিন্তু সেখানেও false positive আসতে পারে because of two things. Number one, vasculature is also an issue, lymphatic system se issues থাকতে পারে, সেই কারণে NTও কিন্তু false positive হতে পারে। কিন্তু NIPT আর NT এই দুটোই এখন আপাতত আছে যেটা আমরা অফার করি ফর টুইনস, কিন্তু সেখানে কিছু পজিটিভ হলে তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যামনিওসেন্টেসিস করতে হবে। Definitely it is not as sensitive as singletons, মানে দুটো টেস্টই is not as sensitive as singletons, not that much, আর এটার false positives are higher. That is one thing. Dipanjana, actually my question was, our doctors usually offer, we do ultrasound 11 to 13 weeks, 6 days. For fetal-maternal medicine specialists actually do these tests to see the NT, NB, and the blood flow, tricuspid and ductus venosus blood flow, as well as at the same time you also see the uterine artery blood flow. But some of our colleagues actually do the biomarkers at this time. But I do not see any value of doing these biomarkers at the trisomies. If I see some biomarker is not recommended as far as twins are concerned or trisomy, মানে এই ক্ষেত্রে biomarkers are not recommended. Not only in twins, but in other case, you suggest doing biomarkers routinely? Ma'am, যদি combined screening হয়, we don't do quadruple, we don't do triple marker testing, এগুলো is not sensitive and এগুলো অত ভালো এটার ভ্যালুও নেই, detection rate is also কম, কিন্তু আমরা যদি combined screening করি, combined screening does have a good sensitivity in singletons, কিন্তু if we look at it, তাহলে combined screening মানে থেকে NIPT obviously better, কিন্তু combined screening also works. It is not that combined screening does not work. Definitely ultrasound scan with NIPT এখন is the most recommended technique. Yes, I follow this your word, that is I do the ultrasound screening, and then if there is something is wrong, I go for NIPT. Madam, I want to clear one thing, Dr. Dipanjana, please. NIPT ক্ষেত্রে ম্যাডাম DCDA টুইন আসলে কি বোঝা যাবে কোন টুইনটা এফেক্টেড? যদি আপনি SNP মেথড ইউজ করেন, মানে দেখুন যদি না আপনার আল্ট্রাসাউন্ড আকারে কিছু থাকে আপনি অবভিয়াসলি বুঝবেন না, আপনি কি করে বুঝবেন যে কোনটা কোথা থেকে এসছে? The genetic components of the twins are different. So if you apply massive parallel sequencing, in that case you may get না, আপনি বুঝতে পারবেন MPSS করলে আপনি বুঝতে পারবেন there is one twin affected, one twin not affected, কোন টুইনটা সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না। In that case we have to go for amniocentesis of the different sex.
এবার এসএনপি মেথডে করলে যদি আপনার একটা ফিটাসে আল্ট্রাসাউন্ডে থাকে, ধরুন একজনের এনটি বেশি একজনের নর্মাল, সেখানে আপনি বুঝবেন যে কোনটা প্রবলেম হচ্ছে। কিন্তু যদি দুটো ফিটাসের আল্ট্রাসাউন্ড সব ঠিক থাকে, there's no way to understand যে কোন ফিটাস কন্ট্রিবিউট করছে to trisomy. Dr. Deepanjana, if on NIPT I found at high risk, then we have to go for amnio. And if it is dizygotic twin, then we have to take the amniotic fluid from both the amnions. And if it is monozygotic, I can take fluid from one. That's all. Thank you, madam. We are already approaching at the last, towards the last part of our session. We already know the features of Down baby. As this is the celebration of World Down Syndrome Day, we can describe the Down baby in a different way, in a positive way. Those are the typical presentation though. We can describe the little angels as who has desire to learn, ears to hear appreciation, they need to belong. They arms for warm hugs, they have legs for running forward, and many more. Not only that, there are a good number of out-of-the-box down babies worldwide who have put their mark of extra effort in the field of acting, modeling, sports, and culinary. So, at the end of the session, our earnest request, not every babies are known to have Down syndrome prenatally. Some are born, so our responsibility to include them, to assist them to flourish, and to rehabilitate them. Thank you, madam. Any comment? Do you want any comment from me or no? At the end of the session, I'm requesting Professor Dr. Firoza Begum, President OGSB, to give her valuable comments on the topics and on our session. আচ্ছা, এক্সিলেন্ট ডিসকাশন। আমি বলবো দিস ওয়াজ অ্যান ভেরি এক্সিলেন্ট ডিসকাশন, এবং সেটার জন্য সব কিছুর জন্য যে থ্যাঙ্কস পেতে পারে সেটা হচ্ছে ডক্টর সঞ্জিদা মাহমুদ, যে অনেক বেশি এফোর্ট দিছে। তুমিও দিয়েছো, বাট সঞ্জিদার এফোর্টটা অনেক বেশি ছিল। এবং আমার মনে হয় সঞ্জিদা যদি চেষ্টা করে অ্যাটলিস্ট প্রতি মাসে না হলেও 2 মাস পর পর একটা ওয়েবিনার করতে পারে। আমি সেমিনারের কথা বলছি না, কারণ আমি পয়সা সেভ করতে চাচ্ছি। কাজেই আমার মনে হয় সঞ্জিদা এটা করবে, এবং এটাই আমাদের এক্সপেকটেশন, যে আমরা কিছুটা হইলেও আমাদের নলেজটাকে একটু ঝালাই করব। আজকে দীপাঞ্জনা এসছে, আমাদেরকে অনেক বেশি কিছুটা ইনপুট দিয়েছে, যেটা আমাদের জন্য হেল্পফুল। তো আমার মনে হয় উই শুড গিভ থ্যাঙ্কস টু দীপাঞ্জনা, অ্যান্ড in future we'll again ask you to give some input so that we can learn from you. Thank you. And thank you everybody, those who are present. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you all. everybody. ম্যাডাম মনে আছে ওই যে প্রফেসর আনন্দ কুমার ছিলেন, যে উনি কি রাগ হতেন যে আমরা ডাউন সিনড্রোম কেন ডায়াগনোসিস করতে চাই প্রিনেটালি। আনন্দ কুমার মারা গেছেন, বুঝতে পারছো? সঞ্জিদার উপরে অনেক বেশি রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে, যে এরপর থেকে তুমি আজকে হলো মার্চ মাস, মে মাসে আর একটা ওয়েবিনার করবা।